eyes for politics, there are two main categories of views on politics. The first is the perspective of a politician, and the second is the perspective of the people, which is more important than the first one. Let's think about the first politician's point of view. By nature, a politician should be a right ruler to its name. Sadly, however, that is not the case. They are those who take politics as their job and act like that. In other words, political act is their livelihood, the way of earning a living. Therefore, their main concern is their own interests. If it meets their interests, they will do it, but if it does not, they will just deny and oppose. The interests of the people are just a superficial blindfold they try to show. Of course, not all politicians act so, but from what our politicians do, there seem to be a lot of professional politicians. Such politicians' views are divided into two main categories: the perspective of ruling party politicians, and those of opposition politicians. Their focus seems to be solely on the interests of their own group. Of course, some politicians may be upright and righteous, but most likely not. They seem to be gripped by a great delusion, that state affairs are not for the people, but for the politicians themselves. They specialize in just blaming and biting off others, according to their own interests. Their concept about justice is painted and stained with their greedy interests. Why do they fail to recognize it? They act only as professional politicians, with strong professionalism. Secondly, let's think about the people's view of politics. People should look at politics from the viewpoint of the nation's overall interests. This is just an ideal, but the reality isn't so. There have not been many times in history when people were smarter and better informed than politicians. The current reality is that people resemble politicians, and some view politics from the perspective of ruling party, while others view it from that of the opposition party. Of course, there is the so-called neutrality. The people are not professionals in politics, but their views on politics are similar to those of professional politicians. They view politics as if they are brainwashed by political experts. However, we should not look at politics from a politician's point of view. We must look at politics from the perspective of the people. Then, what is the perspective of the people? It should be the perspective of the interests of the whole country, our survival, and our development. We must not forget the harsh reality that in the international community, the standard of order between countries is not good or bad, but the national interest. Aren't we a people who historically experienced numerous foreign invasions, and also the bitter experience of losing our country? During the Joseon dynasty, Joseon's pioneers, who sensed the Japanese military buildup, supported Yi Yeolgok's buildup of 100,000 soldiers. However, the opposition's obstruction was severe, so King Sinjo dispatched Yu Song-ryang and Kim Song-il to Japan to examine the situation. The two people, who returned from Japan, were so-called political opponents as Dong-in and Sir-in. Even though they were officials who should put the country and the people first, they presented opposing opinions, and eventually, the build-up of 100,000 soldiers to prepare for Japanese invasion went up in smoke in vain, like bubbles. After all, our ancestors experienced the bitter historical ordeal, Imjin Japanese invasion without any preparations. Historically, in times of national disaster, the royal family and officials didn't protect the country and its people. They thought only of the royal family and their own safety. The powerless people had to protect themselves. The examples are the activities of the self-organized righteous army during Imjin War and the Japanese colonial period. The righteous army were not the royal family or ministers, but the lower classes, peasants, Confucian scholars, merchants, and monks. We are well aware of the historical fact that it was the people who protected the people and the country, not the leadership. In the past and now, it is not wrong to say that the focus of politicians, like that of Joseon dynasty officials, is on their own interests, rather than on the state or the people. There must be respectful politicians who isn't so, of course. But even in the eyes of an outsiders who doesn't know politics, such respectful politicians are quite rare. One might as well expect political mutations. Sadly, however, the people are almost the same as politicians. The people tend to think about each individual's safety first,
rather than the existence, safety, and development of the state. The people can hardly be smarter than politicians, because they stand one step back in politics than politicians. They just watch, oppose, or support the politicians from behind. Sometimes, some people actually are subservient to a certain politician, and often fail to recognize that. However, there are certainly wise and riotous people, as there are some righteous politicians. But in general, unfortunately, it is our reality that this is a rare case. In this reality, what is the right attitude toward politics that the people should have? It does not take a neutral stance on the behavior of politicians. This is because being neutral about politicians means neutral about politicians' positions. This does not mean neutrality to the interests of the political parties. The role of the sovereign people is not neutral to the interests of politicians, but to establish a correct political perspective from the people's point of view. The right people's perspective refers to the view of politics, based on the interests of the country as a whole, our survival and development. The people should remind politicians of this correct perspective. This is because the owner of the state is the people, not the politicians. As mentioned earlier, in the international community, the standard of interstates order is, not justice, but it is the interest of the nation. From this point of view, we need to raise our level of perspective, so that we can have the right political view. We need to emulate the wisdom of our ancestors, who came together to overcome the crisis, when the country was in crisis, and remind some selfish and foolish politicians, to establish the right political perspective. Now, let's watch again with Korean speaking and English subtitles. 정치를 보는 시각. 정치를 보는 시각은 크게 두 가지로 분류할 수 있다. 첫째는 정치가의 시각이요. 둘째는 그보다 더 중요한 국민의 시각이다. 첫 번째, 정치가의 시각에 대하여 생각해보자. 본래 정치가란 그 이름에 걸맞게 바르게 다스리는 사람이 되어야 한다. 그러나 애석하게도 현실은 그렇지 못하다. 그들은 정치를 직업으로 삼고 행동하는 사람들이다. 다시 말하면 정치 행위가 그들의 생업 즉 직업이다. 그들의 주된 관심거리는 자신들의 이권이다. 자신의 이권에 부합하면 행하고 그렇지 못하면 부정하고 반대할 뿐이다. 국민의 이익은 그저 겉으로 표방하는 눈 가리개일 뿐이다. 물론 모든 정치인들이 다 그렇지는 않겠지만 정치가들이 하는 모습을 보면 정치 직업인들이 아주 많아 보인다. 그러한 정치가들의 시각은 크게 둘로 나뉜다. 여당 정치가의 시각과 야당 정치가의 그것이다. 그들의 초점은 오직 자기 집단의 이익에 맞춰진 듯하다. 물론 올곧고 결바른 정치가도 있겠지만 대부분은 아닌 듯 싶다. 그들은 국정이 국민을 위해서 있는 것이 아니라 정치가 그네들을 위해 있는 것이라는 커다란 망상에 사로잡혀 있는 듯하다. 그저 자기네들 이권에 따라서 상대를 물어뜯는데 특화되어 있다. 그들의 눈에는 정의라는 개념이 자신들의 이권에 채색되어 얼룩져 있는데 어찌하여 이를 인식하지 못하고 있는가? 그들은 오직 정치 직업인으로서 프로 정신이 투철한 정략가들로 행동한다. 두 번째로 국민의 시각에 대하여 생각해보자. 국민은 국가 전체 이익의 관점에서 정치를 바라봐야 마땅하다. 그러나 이것은 그저 이상일 뿐, 현실은 그렇지 못하다. 국민이 정치가들보다 더 똑똑하고 현명하다고 여겨졌던 시절은 역사적으로 보면 그리 많지 않았다. 작금의 현실은 국민도 정치가를 닮아 여당 시각으로 정치를 보는 편과 야당 시각으로 그것을 보는 편으로 갈라져 있다. 물론 소위 이른바 중립도 있다. 국민은 정치가들처럼 정치를 직업으로 하는 사람들이 아니다. 그런데 정치를 보는 시각은 정치 전문 직업인들과 비슷하다. 그중 일부는 정치 전문가들에게 세뇌되어 있는 것처럼 정치를 본다. 그러나 국민이 정치가의 시각으로 정치를 보는 것은 바람직하지 않다. 국민은 국민의 시각으로 정치를 봐야 한다. 그렇다면 국민의 시각이란 무엇일까? 그것은 국가 전체의 이익, 우리의 생존, 우리의 발전의 시각이어야 한다. 국제사회에서 국가 간의 질서 기준은 그 기준이 선악이 아니라 국익이라는 냉엄한 현실을 잊어서는 안 된다. 우리는 역사적으로 수많은 외세 침략과 나라를 빼앗겼던 쓰라린 경험을 한 민족이 아니던가. 조선시대 외국 일본의 군사력 증강을 감지한 조선의 선각자들이 이율곡의 10만 양병설을 지지했었다. 그러나 반대파들의 저지가 자무실란하여 당시 선조임금이 유성룡과 김성희를 일본으로 파견하여 정세를 살펴보게 했다. 외국에서 돌아온 두 사람은 동인과 서인으로서 말 그대로 서로 대적하는 이른바 정적이었다. 나라와 백성을 생각해야 하는 관리임에도 서로 반대되는 의견을 내놓아 결국 이의 외세 침입에 대비하는 10만 양병설은 한낱 물거품이 되었다. 결국 아무런 대비도 하지 못한 상태에서
임진왜란이라는 역사적 시련을 겪지 않았나. 역사적으로 나라의 재난 시에 왕실과 조정의 대신들이 나라와 백성들을 지키지 않았다. 그들은 왕실과 자기들의 안위만을 생각했다. 힘없는 백성들은 스스로 지켜야 했다. 임진왜란과 일제 식민 시절 의병들의 활동이 그것이다. 의병들은 왕족이나 대신들의 자제가 아니라 당시 하층민, 농민, 유학자, 상인, 승려 등이었다. 백성과 나라를 지킨 것은 지도층이 아니라 백성들이었다는 역사적 사실을 우리는 잘 알고 있다. 예나 지금이나 정치에 대하여 조선시대 관리들처럼 정치가들의 관심 초점은 국가나 국민에게로 보다는 자신들의 이권에 맞춰져 있다고 봐도 크게 틀리지 않다. 물론 그렇지 않은 존경스러운 분들도 분명 있다. 그러나 대부분은 정치를 모르는 문외한이 보더라도 그처럼 존경스러운 분들은 아주 드물다. 차라리 정치 돌연변이를 기대하는 편이 나을지 모른다. 그러나 안타깝게도 우리 국민들도 정치가들과 크게 다르지 않다. 국가의 존속, 국민의 안전과 발전보다는 국민 각자 개개인의 안위를 먼저 생각한다. 그러므로 국민이 정치가들보다 더 현명하다고 볼 수는 없을지 모른다. 국민은 정치가들보다 정치에서 한 발 뒤에 서 있기 때문이다. 그저 뒤에서 구경하거나 반대하거나 지지할 뿐이다. 때로는 실제로 일부 정치가들의 하수인 노릇하면서 그런 줄도 인식하지 못할 경우도 분명 있을 것이다. 물론 일부 올곧고 결바른 정치가들처럼 현명한 국민도 분명 존재한다. 그러나 대체적으로 안타깝게도 그렇지 못한 것이 우리의 현실이다. 이러한 현실 속에서 우리 국민이 갖추어야 할 정치에 대한 바른 태도는 무엇일까? 그것은 정치가들의 행태에 대해 중립적인 입장을 취하는 것이 아니다. 정치가들에 대해 중립적이라는 말은 정치가들의 입장에 대한 중립이라는 뜻이 되기 때문이다. 다시 말하면 이것은 정치를 직업으로 하는 직업인들, 즉 여당과 야당의 이권에 대한 중립을 의미하는 것이 아니다. 주권자인 국민이 맡아야 할 역할은 정치 직업인들의 이권에 대한 중립이 아니라 국민의 입장에서의 정치에 대한 올바른 시각을 정립하는 것이다. 올바른 국민의 시각이란 정치를 국가 전체의 이익, 우리의 생존과 발전으로 보는 눈을 말한다. 국민은 이러한 올바른 시각을 정치인들에게 일깨워줘야 한다. 국가의 주인은 국민이지 정치가들이 아니기 때문이다. 앞서 말한 바와 같이 국제사회에서 국가 간의 질서의 기준은 정의가 아니라 국가의 이익이 우선한다. 이러한 관점에서 우리 국민이 올바른 정치관을 가질 수 있도록 국민 스스로의 눈높이를 높여야 한다. 우리는 나라가 위기에 처했을 때 하나로 뭉쳐 위기를 극복했던 선조들의 지혜를 본받고 이기적이고 어리석은 정치가들에게 올바른 정치적 시각을 정립하도록 일깨워줘야 한다.